Machiegni kod Ramogi tudri kodwa kaka pile namba mar ote machuok en 3:6 ka kamano bende wedore e mbui mag oganda achiel kachiel yudore e mbui mar Facebook, e mbui no mar YouTube, wedore bende e mbui mar X kachiel kod mbui mar Instagram gi mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako eni mbete mar piny Amerka e pacho ka osingo ne jo Kenya ni nonro mag thieth ibiro rit maber e bwo ogirimiti mar thieth mar higni 5 mane ochwe kogno nyoro e boma Washington DC e kind piny Kenya kod Amerka. Kalore kod mbete mar Amerka, ogirimiti no geto siro thieth ma omi maino e pacho ka kachiel kod neno ni sekta mar thieth e pacho ka obedo maber. To ka Joyce Duor lero ogirimiti no bende biro neno ni piny Kenya omedo omenda madhi ne sekta mar thieth kod dola milion 850 e thuolo no mar higni 5. Piny Kenya e piny mokwongo e kind pinje mag Afrika e keto sei mar sirikal kod sirikal e ogirimiti mar thieth kod piny Amerka. E ogirimiti no mar dola bilion 2.5, sirikal mar piny Amerka dhi keto bilion 208 e sekta mar thieth e pachoka e thuolo mar higni 5 mabiro. Betre mar piny Amerka e boma ma Nairobi okwedo weche maliekore ni nonro mag jotuo ibiro yang ne sirikal mar Amerka ka giwacho ni chike mager oseket piny e ogirimiti no mar thieth. The 5-year $1.6 billion commitment on the U.S. side is to give the government of Kenya some predictability and ability to plan for a transition to government of Kenya increasing its commitment to health spending. So the government of Kenya also committed to $850 million in expenditures over 5 years. So that together, the commitment that we made on both sides, it's about $2.5 billion, which is, we think, a very significant investment in the health of for the people of Kenya. We are just putting on in paper the similar policies that we've followed for many, many years in this space. And so any data sharing going forward will be aggregated data. In other words, not personally identifiable data. We would test some of the specimens where they didn't have the capabilities within their own labs, so that we would actually continue that moving forward. Also, part of the agreement is building up their lab networks so that they have those capabilities themselves. And so we will be continuing to work with that. It's not really a change of what we've done before, but it's really kind of recognizing how we've worked together. Betreno mar piny Amerka bende lero ni omenda no ma Amerka golo ok en hola, to en winjruok ma sirikand Kenya kod Amerka odonje mar tego sekta mar thieth e pachoka, kendo miyo piny Kenya oweketo geno mar yudo kony mar thieth kowuok kuom chenro mag jochiw kony. There's a lot of questions about, should we be getting assistance? Kenya should be self-reliant. What about our sovereignty and our rights? And I think that this is really an investment in Kenya's sovereignty and self-reliance, and a move away from an assistance-dependent country, right? We would love to see a Kenya that is not receiving assistance, but perhaps working to assist in other countries. So when we look at the $7 billion that was spent already in Kenya on health, we look at things like the 1.3 million people who are on treatment right now for HIV, the successes we've made in malaria prevention and treatment, and in tuberculosis treatment. And so this is a chance to really expand that into a new era. Will be a phased transition over time to try to get to make sure that the government has the systems to be able to do this, and that we have the oversight mechanisms in place to ensure that as what was said with President Ruto, every dollar and every shilling is spent correctly. And that's both U.S. government dollars and Kenyan government dollars. Piny Kenya nyaka ting malo budget mar thieth mar sirikal mamalo kod mag counties e thuolo no mar higni 5 kowuok e bilion 10 e hikomenda mar 2026-27 nyaka bilion 50 e hikomenda mar 2029-30. Nyiepo mag gige thieth biro lokore kowuok e sirikal mar Amerka nyaka e sirikal ma pachoka kuom higni 5 go, ka bende jochiw thieth misiro kod Amerka ibiro loki mondo obed e bwo lai mar chudo mar sirikand Kenya. Ka ewi mago duto, piny Kenya nyalo yudo omenda machielo maromo dola milion 100 ka nitiere lokruok maduong' e sekta mar thieth kaluwore kod ogirimiti no. Joyce Duor, Ramogi TV. Erokamano nya Joyce, kawadhi nyime ni ji 63 omaki kitudo gi kod ng'anyo manyo bage gwenge ma Isulu e kar chung'od bura